Students, welcome everyone. In this today's lecture, we are going to discuss about the second part of the physics for your state board, that is electrostatics. This is your 8th unit, electrostatics. We are going to start second part of the physics. Now, basically, what is electrostatic, that we should be known about. Before going to start this unit, let me explain you some basic properties of the charge or some basic properties of the electrons, right? So in the last year, in the 11th class, you might have seen there are two types of charges. First one is the positive charge and second one is the negative charge, right? So what is magnitude of the charge? The magnitudes of the charge are of two types. One is positive, another is negative, and their values, what we are known about is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now if this charge is in rest position, if the same charge is in rest position, then that charge is known as the electrostatic, or the study of that charge is known as the electrostatics. Second part, it is the electrodynamics. Let me explain you one thing. This is the let me consider a rod. हा एक रॉड आहे, हा एक मेटलचा तुकडा आहे. या मेटलच्या तुकड्यामध्ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, राइट. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर more as compared to the insulators or bad conductors or semiconductors. This is the conductor, so number of free electrons are more. Now these free electrons are stable, or else if we go for the study of two electrons which are separated by some distance r, okay, two electrons are there which are separated from each other by the distance r, then we can study them by using, or we can study interaction between them by using the force Fc, Coulomb's force. Fc is equal to what? K q1 q2 divided by r square. This we have seen in the previous classes. So this is known as the Coulomb's force. याला काय म्हणतो आपण? Coulomb's force, जो की फोर्स असतो ह्या दोन चार्जेस मधला, राईट. केव्हा? जेव्हा हे दोन चार्ज स्टेबल आहेत. आता समजा हे दोन चार्ज मोशनमध्ये आहेत, दे आर मुव्हिंग. इफ दे आर मुव्हिंग, वी कॅनॉट स्टडी देम बाय युजिंग द कुलोम्स लॉ ओनली, राईट. सो वी विल हॅव टू अप्लाय अनदर थिंग. सो मग कुठली गोष्ट आहे जी आपल्याला अप्लाय करावी लागेल? लेट मी एक्सप्लेन यू दॅट थिंग. त्याच्यासाठी बघा, हे जे रॉड दाखवला होता तुम्हाला, त्या रॉडमध्ये कन्सिडर करा, मी याला जर बॅटरी अप्लाय केली, ओके, लेट मी अप्लाय सम बॅटरी और लेट मी अप्लाय सम पोटेन्शियल डिफरन्स. सो व्हॉट इज दिस पोटेन्शियल डिफरन्स? दिस पोटेन्शियल डिफरन्स मीन्स, याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो विभवांतर, राईट. सो इट इज द गॅप और इट इज द डिफरन्स बिटवीन पोटेन्शियल्स ॲट टू टर्मिनल्स. ओके, दिस इज द हायर पोटेन्शियल टर्मिनल, दिस इज लोअर पोटेन्शियल टर्मिनल. वी आर गोइंग टू जस्ट पुश दिस इलेक्ट्रॉन्स. या इलेक्ट्रॉनला आपण एक धक्का देण्यासाठी काय केले, मागून एक म्हणू शकतो आपण फोर्स लावलाय. कुठला फोर्स आहे? पण तो आपला इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स आहे, त्याला म्हणतो आपण EMF. काय लावले त्याला? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. हा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स लावून या इलेक्ट्रॉनला आपण पुढं लोटलं. एकदा काय ह्या इलेक्ट्रॉनला पुढं लोटलं तर इलेक्ट्रॉन काय करतील? मग इलेक्ट्रॉन्स हे निगेटिव्ह टर्मिनलकडून पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडं मूव्ह व्हायला सुरुवात करतील आणि करंट कसा फ्लो होईल? मग positive terminal to negative terminal. Electrons and current directions are opposite. So this is studied in the what we can say electrodynamics, that comes under the part of current electricity, right? So current starts flowing from the device. Current I is equal to what? Q by T, or we call it as a dq by dt. Rate of change of charges, or rate of change of rate of flow of charges, we call it as a current. So current is measured in ampere or coulomb per second. So this is what the electrostatic means. So in the electrostatics, so we are going to discuss two things. First is electrostatic and another is electrodynamics. Okay, electro means what? Electro means electrons, right? So electrons are of two types. First is rest and second is moving, right? First is rest and second is moving. If electron is at rest, so we study that electron under the category of electrostatic, and this we will study in the category of electrodynamics or electromagnetism, current electricity. All those things comes under this one.
So actually they are not the separate things, but for the sake of simplicity we are going to distinguish them by using the words electrostatic and electrodynamics. Both are the study of electrons. Electrostatic is the study of electrons which are at rest, and electrodynamics we call it as electromagnetism. This electromagnetism is a wide branch of physics which deals with the study of moving electrons and its effects. इलेक्ट्रॉन जर पळत असेल, मोशनमध्ये असेल, तर त्याचे काही इफेक्ट्स असतात. जसं की इलेक्ट्रॉन जर मोशनमध्ये असेल तर त्याच्यासोबत असतो करंट. एकदा का करंट आला की काय येतं, इलेक्ट्रिक फील्ड, आणि इलेक्ट्रिक फील्ड आली की मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे करंटमुळे तयार झालेली इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, इलेक्ट्रिक फील्डमुळे तयार झालेली मॅग्नेटिक फील्ड आहे. म्हणून या फेनॉमिनलला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम. मॅग्नेटिझम आहे पण कशामुळं, इलेक्ट्रॉनमुळं. कुठल्या इलेक्ट्रॉनमुळं, स्टेबलमुळं का मुव्हिंगमुळं, मुव्हिंगमुळं. कारण इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस मूव्ह होतात त्यावेळेस ते नुसते मूव्ह होत नाहीत, दे आर गोइंग टू क्रिएट सम इफेक्ट. ते इफेक्ट तयार करतात. कुठला इफेक्ट तयार करतात, तर पहिले ते करंट तयार करतात. करंट तयार केल्याच्या नंतर काय होतं तयार, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्डच्या नंतर काय होतं, इलेक्ट्रिक फील्डच्या नंतर इलेक्ट्रिक फील्डला असोसिएटेड परपेंडिक्युलर एक फील्ड असते, तिला म्हणतो आपण मॅग्नेटिक फील्ड, राईट. सो दॅट्स वाय दिस whole study is known as the electromagnetism, right. This is a very wide branch. This introduction tells us about the same thing. So you may write down the notes by stopping this video at the notes point. The basic and very important criteria, or the basic or very important thing, it is the electric charge. What is meant by electric charge, that we are going to discuss. So electric charges are of two types, right. There are different properties of the charges. So electric charge, so a number of simple experiments demonstrate the एक्झिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस अँड चार्जेसचं आणि फोर्सेसचं एक्झिस्टन्स ठरवण्यासाठी खूप सारे एक्सपेरिमेंट झालेले आहेत. त्या एक्सपेरिमेंटच्या अंती आपल्याला असा शोध लागलेला आहे की चार्ज हा बेसिक आणि फंडामेंटल युनिट आहे मॅटरचा. मॅटरचे दोन युनिट असतात बघा. मॅटर म्हणजे काय, मॅटर इज एव्हरीथिंग ऑर एनिथिंग विच हॅज अ सर्टन व्हॉल्यूम अँड इट ऑक्युपाईज सम डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉट, युनिवर्स, राईट. त्याला काहीतरी आकारमान आहे आणि ते डायमेन्शन व्याप्त आहे कशाचं, युनिवर्सचं. त्याला आपण मॅटर म्हणतो. मॅटरसोबत दोन प्रॉपर्टी असतात, एक असते त्याचे मास आणि एक असतो चार्ज. लक्षात आलं आहे, मास आणि चार्ज. चार्जेस मग दोन प्रकारचे बघतो आपण, कुठले कुठले, एक असतो पॉझिटिव्ह आणि एक आहे निगेटिव्ह. तिसरा जो असेल तो न्यूट्रल म्हणतो त्याला आपण, म्हणजे नायदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह. मास आता ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे प्रत्येक मॅटरची, मास आहेच. तर मासची स्टडी आपण मेकॅनिक्समध्ये करतो. कशामध्ये करतो, वी स्टडी दिस मास इन द मेकॅनिक्स अँड चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, राईट. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फिजिक्स. सेकंड पार्टमध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉनची स्टडी करायची आहे, त्याच्या मोशनची स्टडी करायची आहे, त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस बघायचे आहेत, काय काय परिणाम होणार आहेत ते बघायचं आहे. तर मग चार्जचं हे तुम्ही बेसिक आहे, वाचून घ्या, नोट्स टाईप लिहून घ्या. सो युनिट ऑफ चार्ज मी जे काय सांगितलं ते याच्यामध्ये आहे पूर्ण. ओके, आपण एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत. कुठले कुठले एक्सपेरिमेंट केलेत, रबर सिल्कवर की ती जर आपण घासलं, किंवा तुम्ही साधा एक्सपेरिमेंट केला असेल, पेन घ्या, पेन तुमच्या केसांवरती घासा आणि पेपरला बघा, ते पेपर स्टिक होतील. कशामुळे स्टिक होतात, तर चार्जेस तयार झालेले असतात, त्याला आपण स्टॅटिक चार्जेस म्हणतो. Okay, so that experiment you might have done or you might have heard about them. So this all is about the basic charges. So let me go for the material that is very important for your topic consideration. Electric charge, unit of charge. So what is unit of charge? Unit of charge is the coulomb, right. Charge is measured in coulomb. And another CGS unit, it's a CGS unit is ESU. What is meant by ESU? You please write down this long form, electrostatic unit. E means electro, S means static, U means unit. Electrostatic unit, right. ESU is in CGS and SI unit is its a coulomb. Charges are measured in two units. SI unit is coulomb and its CGS unit is ESU. ESU means what? Electrostatic unit, ESU. One can ask you what is ESU, so you should be able to tell them ESU means electrostatic unit, right. Or we call it as a stat coulomb. So 1 coulomb is equal to 2.998 into 10 to the power 9 ESU. Now go for the
basic properties of the electric charges. So what are the properties of electric charges then? Basic properties of electric charges. There exist two types of charges in nature, positive and negative. Two types of charges are there. We know that. But this is the fundamental property of what? Charges. Basic properties of electric charges. You should able to write this, okay, in the examination. If anyone asks you define charge or what is charge, so you should be known about what are the properties of charge. There exist टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर. कुठले कुठले चार्ज असतात मग? दोन प्रकारचे चार्जेस असतात. एक असतो पॉझिटिव्ह, दुसरा असतो निगेटिव्ह, राईट. सो एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दॅट देर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच वेर गिवन the names positive and negative by Benjamin Franklin. So who have invented the charge, so who gave names first as a positive, second as a negative, right? We identify negative charge as the types possessed by the electrons and positive charge by the protons. So okay, proton वर जो चार्ज आहे त्याला आपण पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणतो. मॅग्नेट्यूड दोन्हीचं सारखं आहे, 1.6 × 10⁻⁻19. फक्त एक पॉझिटिव्ह आहे, एक निगेटिव्ह आहे. प्रोटॉन इज पॉझिटिव्ह, इलेक्ट्रॉन इज व्हॉट? निगेटिव्ह. इलेक्ट्रॉनवर जो चार्ज आहे तो निगेटिव्ह आहे. प्रोटॉनवर जो आहे इक्वल चार्ज आहे, फक्त अपोजिट आहे. कुठला असेल मग? तर मायनस असेल. प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह असेल, इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह असेल. Secondly, it should be able to notate that naming the charge positive and other as a negative is a matter of convention. It is only the convention, okay, because of their magnitudes are same. It is only the convention. We are going to define one as positive and one as negative. There is no intrinsically compelling reasons for these choices, okay. So to give one as a positive name and one as a negative name, there is no any what we can say physical significance, because magnitudes are same. We just call one as positive and another as a absence of positive. It means that negative. So second property, what is second property? Like charges repel and dislike charges attract each other. We know this one, okay. So two positive charges, they will always repel each other, okay. So positive and negative charges, they will attract each other, okay. This is the law followed by human beings also, right. So charges follows human beings law. Like charges repel, unlike charges attract, right. So this also experimentally you might have done. The third property, charges are additive. We can add the charges. This is very important. Charges can be added. Additive म्हणजे काय? ॲडिशन करू शकतो. Charges add algebraically. Algebraically means what? We can add 2 + 3, okay, like this. If I have charge on this is 2 coulomb and another shape which is having 3 coulomb, if I will combine these two bodies, then this body I will get, so charge on this will be 5 coulomb. What I have done, 2 coulomb added with 3 coulomb, I will get 5 coulomb. So charge, combined charge of these two, so I will get 5 coulomb charge, right. So go for the next one. Charges add algebraically despite of the fact that words positive and negative, they don't matter, okay. We call that as a one charge. So one charge plus one charge, we will get two charge, like this, okay. So algebraic addition can be done, or algebraic addition of charges is possible. So this is one of the property, that is the third property. Fourth one, charges is quantized. This word is very important and new for you peoples. तुमच्यासाठी हा शब्द नवीन आहे पण खूप महत्त्वाचा आहे. हायर फिजिक्समध्ये जर तुम्ही जेव्हा जाल तेव्हा तुम्हाला चार्जेसची क्वांटायझेशन ह्या प्रॉपर्टीवरती जवळपास एक दोन युनिट्स मिळतील स्टडी करायला. चार्ज क्वांटायझेशन ह्याच्यावरती क्वांटम मेकॅनिक्स नावाची एक फिजिक्सची ब्रँच आहे, ती डिपेंडंट आहे. चार्ज इज क्वांटायझड, राईट. सो व्हॉट इज मीन बाय चार्ज क्वांटायझेशन? Charge quantization means quantization words gives you the idea about the fix, okay, fix. If you go to the mall or Shopee, you might have found that there are some racks keeping pockets of the foods or pockets of products, okay. So there is no loose quantity, there are the quantities are in packs. 1 kg, here we have 5 kg, here we have 10 kg, here we have 15 kg, right. सो एखाद्या जर मॉलमध्ये तुम्ही गेलात, ओके, तुम्ही जर एखाद्या मॉलमध्ये गेलात आणि तिथे जर तुम्ही पाहिलं
तर तुम्हाला असा रॅक दिसेल ज्याच्यामध्ये 1 किलोग्रामचे पॅक केलेले सामान दिसेल, 2 किलोग्रामचा असेल, 5 किलोग्रामचा असेल, 10 किलोग्रामचा असेल. म्हणजे काय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये फिक्स क्वांटिटी भरून ठेवलेली आहे. तुम्ही जर तिथं गेलात आणि सांगितलं त्यांना की अर्धा किलो साखर द्या, ते म्हणतील एक तर 1 किलो घ्या किंवा 2 किलो घ्या. अर्धा किलोचा पॅक मिळणार नाही, ती लूजमध्ये मिळेल तुम्हाला. पॅकमध्ये आपण बघतो आहे ती कशी मिळेल, तर 1 किलोचं एक पॅक मिळेल, 2 किलोचं मिळेल, 5 किलोचं मिळेल, 10 किलोचं मिळेल, पण तुम्हाला हाफ मिळणार नाही, अर्धा मिळणार नाही. अशीच काहीतरी कन्सेप्ट चार्जबद्दल आहे. चार्ज क्वांटाईज आहे म्हणजे चार्ज फिक्स्ड आहे, लक्षात ठेवा. चार्ज फिक्स्ड आहे. चार्जेसचं क्वांटायझेशन हे ह्या फॉर्म्युल्यानं दिलं जातं, क्यू इज इक्वल टू एन ई. एन म्हणजे काय आहे, इंटिग्रल नंबर. एन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3. ओके, this plus or minus 1, this is plus or minus 2, this is plus or minus 3. Means n can be plus 1, n can be minus 1, n can be plus 2, n can be minus 2, like this. Okay, now so if you go for the detailed study of the quantization, you will find that n has the values starting from or ranging from 0, plus or minus 1, plus or minus 2 up to infinity, but there is no value which is getting plus or minus half. Plus or minus half is not there, plus or minus 3/2 is not there. It means that half values किंवा आपण म्हणतो half integrals are not allowed. Okay, 3/2, 5/2 म्हणजे चार्जेस कसे असणार आहेत, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, दीड चार्ज, अडीच चार्ज किंवा 2.5, 3.5, 1.5 charges are not possible. If I have this body, so this should have 2 coulomb, so this should not have 1/2 coulomb or 2.5 coulomb. So charge must be integral. Okay, this is the charge quantization. What is the magnitude of charge? E. The magnitude of charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So for proton it is positive and electron it is negative, right? So go for the next one. Charge, magnitude of charge on both it is same, proton and electron. So before going for the quantization, another thing is there. So proton is prepared by the quarks. If you break down प्रोटॉनला जर आपण ब्रेक केलं, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनला, तर प्रोटॉन सुद्धा दुसऱ्या 3 पार्टिकल पासून बनलेला आहे. तो आहे बघा DDU, राईट. सो दिस इज द क्वार्क composition, right? And neutron is prepared by another 3 particles, so we call it as UDD. So D means what? Down. This also down, this is up, this is up, down, down. These are the quarks. This is for your higher physics. हे वरच्या वर्गासाठी आहे. फक्त सध्याला लक्षात ठेवा की प्रोटॉनपेक्षा पण छोटं काहीतरी आहे, ते म्हणजे आहे क्वार्क. प्रोटॉनपेक्षा छोटं काय आहे? क्वार्क. ज्याचा चार्ज हा हाफ इंटिग्रल असू शकतो, ज्याचा चार्ज हा क्वांटाईज नाही आहे. पण ह्या सर्वांचा जर कंबाईन इफेक्ट बघितला, ह्या तिन्हीची जर ॲडिशन केली तर आपल्याला इंटिग्रल चार्ज मिळतो. +1 मिळेल, -1 मिळेल, पण इंटिग्रल मिळेल तिन्हीचा कंबाईन इफेक्ट. तेच आहे याच्यामध्ये. ओके, सो फायनली दिस इज द क्वांटायझेशन theorem or quantization of the charges. So next property, it is about the charges is conserved or charges are conserved. So fifth property and last one, charge is conserved. The total charges of universe remain constant. So this is the conservation of charge. This is the also known as law of conservation of charge. Total charge of the universe remains constant. It may alternatively be stated as follows: the total charge of the isolated system remains constant. That is, for a closed system of particles, E plus and E minus is equal to constant. So E plus means positive charge, E minus means negative charge, which is constant. This above principle suggests that हे principle काय सांगते? 4 गोष्टी सांगते बघा. Charges can neither be created nor be destroyed. हा तर कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज आहे, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. म्हणजे क्रिएटही करता येत नाहीत आणि डिस्ट्रॉयही करता येत नाहीत. ओनली पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह चार्जेस कॅन बी क्रिएटेड. पॉझिटिव्ह तरी चार्ज तयार करू शकतो किंवा निगेटिव्ह. तिसरी प्रॉपर्टी बघा, सायमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस ऑर सायमल्टेनियस अनहायलेशन ऑफ इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस don't violate the principle of conservation of charge. चार्ज कॉन्झर्वेशन प्रिन्सिपल व्हायोलेट होत नाही कुठल्याही केसेसमध्ये. प्रोडक्शनमध्ये किंवा ॲनिलेशनमध्ये म्हणजे कन्व्हर्जनमध्ये काय होत नाही? प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज
व्हायलेट होत नाही. व्हायलेट होत नाही म्हणजे तो ब्रेक होत नाही, राईट. सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. चार्ज इज quantized, right. In this way we have started with the electrostatic. In this today's lecture we have seen what are the properties of charges, and in the tomorrow's lecture we will go for the Coulomb's law and Gauss law. You are known about the Coulomb's law. What is Coulomb's law? It is the law between two charges which are at rest, and if we have two charges which are moving, we will study them by using the electrostatics and Gauss law, current, electricity, and the effects of them, right. With this we will stop here, and we will continue the remaining things in one of the next lecture. Bye for now and have a nice day. Thank you everyone.